Pausics vagyok, hogyha valaki nem ismer. Hát már 60 vagyunk, gondolom, hogy leszünk még többen, de nézzük még először két jó filmet a Don't Fail-tól. Köszönöm még egyszer a Bencinek, hogy ezt is lefordította. Oké, itt van az első rész, első és a második rész. Thank you. We travel a lot. Last year, we did 165,000 miles, and that was just with one airline. This year, we've already been to Europe a couple times, Singapore around the first part of the year. The rest this year, in August, we go back down under to Australia for a few weeks, come back home for a couple weeks, then we go back to Europe, have an 8-day side trip to Romania. Hey, if anybody wants a good buy on my books, Romania is the place, $3. But you got to learn Romanian. And so we'll be all over Europe, and then we come home, and then in November we go to Asia. We do have a couple other events for your company in South Carolina, and North Carolina, Iowa, and near Temecula, Marietta. So anyway, we're having a lot of fun, but anyway, let me give you an idea of what is going to happen today. We started with a company 9 years ago, and nobody asked us what this company is because we don't talk about it. And we started with 4 people, and today we have now over 170,000 people in our downline. Last month, this organization grew by over 4,000 new members, and 98% of all of the new people and all of these people came from the original 4. Now, when you look at that, does that answer the question, do you need to sponsor a lot of people to build a large organization? Well, see, obviously you don't. But notice I use the word sponsor, not recruit. And I'll get into that in more detail in a little bit, because this is a sponsor and teaching business. Now, how were we able to build such a large organization like this? Okay, and we don't really work that hard either. You know, this is more about working smart than working hard. I need to ask you a question. You don't have to raise your hands on this question, but just answer it in your mind. When you sponsor a new person into your business, how much training time does it take you before your new person can in turn go out and sponsor someone? Can you do it like in 1 to 2 hours? How about in 2 to 3 days? How about in 2 to 3 weeks? Do some of you have people you sponsored 3 to 6 months ago and they still have not sponsored anybody yet? How would you like to know why those people haven't sponsored anybody? It's so simple when you hear it, okay? The reason that they have not sponsored anyone is because no one has shown them something that they can do. I mean, isn't that simple? And that's what I'm going to do here for you today. I'm going to teach you something that you can do, that anybody you know can do, and once you see how the system works, it'll open up your mind to who you think you can talk to about your business, because once you realize that absolutely anyone can do this, now you're not prejudging people. So I'm going to teach you how to take a brand new person and teach them enough information in 10 minutes or less so they can actually start sponsoring. Not only will you be able to do this in 10 minutes or less, you're going to be able to do this without them having to know virtually anything.
Now that's a hard one to swallow, but as I take you through the simple 3-step system, you're going to say, gee, you know, you really don't have to know anything to get started. Now, folks, when I say get started, a person is not started in their business until they have sponsored that first person. And the quicker you can get a new person to sponsor someone, the better chances that that person's going to make it and they're going to stay around. So you'll say, gosh, you really don't have to know anything to do this. Now, I can teach you the system in 10 minutes or less, and I know some of you came a long way and you want to hear more than 10 minutes, so I have some other information that I want to share with you before I get to the system. Now, the thing I didn't tell you about this organization we built over the last 9 years is I would say over 90% of them live somewhere between 6,000 and 7,000 miles from where we live because they're in Europe. Most of them are in German. They don't even read, speak, or understand English. So people, they say, well, how did you do this? How did you motivate them? And I say, you know, we really don't motivate them per se. What we do is we teach the leaders what we call self-motivators. Now, what is a self-motivator? A self-motivator is something that when you are doing it, it's motivating yourself. So all we did was we taught the 4 people the self-motivators, and then they taught their people, and they taught their people, et cetera, et cetera, et cetera. So everybody keeps motivated because as you do these things, it keeps yourself all fired up. So what I want to do is I want to teach you one of these self-motivators. In fact, a lot of people ask me all the time, you know, what do you do at sizzle sessions? Now, I know most of you have already read my book. Can I see the hands again of the people who have read the book? Okay, great. So you know napkin presentation number 8 is about sizzle sessions, getting together with 1 or more people, usually in a restaurant, to share ideas about your business. Well, beyond sharing ideas, this is a great place to share a self-motivator. And this one I'm going to teach you will do several things for you. First of all, it will make you feel like everybody you know should be in this industry. Absolutely everyone. And it'll give you a whole new look at what we call residual income. Now, I know most of you know what residual income is, and that's money that you receive long after you have done the work. Okay, but I'm going to give you a different way of looking at residual income. So here's how it goes. Let's say that you are living in the home of your choice and you have no mortgage payment. In other words, you own the home. You are driving the car of your choice and you have no car payment. You own the car. Your phone bills are current. Your credit cards are current. You have absolutely no bills whatsoever. Now, if you're in that kind of a situation and you were making $10,000 a month, every month coming to you, whether you get out of bed or not, you could live the lifestyle better than most millionaires. But now think about all of your friends who are not in your company, who are not in network marketing. How could they ever hope to have $10,000 a month coming to them every month, whether they get out of bed or not? Well, I know most of you have heard since you were a child, wouldn't it be nice someday to have enough money in the bank to live off the interest and not touch the principal? Okay? Well, in today's current interest rates, the kind of an account you would have with a bank where they would actually send you a check each month, it would take $6 million in the bank. Now, how many people do you know are going to have $6 million in the bank by the time they retire? Could you have $6 million in the bank by the time you retire? But see, I'm here to tell you that if you had $6 million in the bank, you'd get $10,000 a month interest income, and or you could have $10,000 income coming from your network marketing company. Look at the difference. To get it from your network marketing company, you sponsor 4 or 5 friends, and then you help them do the same,
You help them do the same, et cetera, et cetera, et cetera. Time you get down 4 or 5 levels deep, you're going to have $10,000 a month coming to you. What does a person have to do to put that kind of money? Well, first they need a job, okay? And then from the job they have to pay taxes on that money. They've got to pay their mortgage payment, their car payment, all their bills, put braces on their kids' teeth, whatever. The money they have left at the end of the week, they maybe take the family out for a nice dinner. We call it discretionary income. Then beyond that, they're saving up for their annual holiday. In America, that's 1 to 2 weeks. In Europe, it's 4 to 6 weeks, okay? And what they have left after all of that is what they get in the bank to accumulate to the $6 million, or let's say $3 million. Let's cut that in half. See, that would give you $5,000 a month. So what do you think is easier to do? To learn a system I'm going to teach you here today that you can teach someone in 10 minutes so they can go out and sponsor 4 or 5 friends or accumulate the money in the bank. Now, let me show you something. We've used these big figures for years, and something we discovered. This will help you with your retention, how long people stay with you. Let's say that you have someone who's making $200 a month, and they say, you know, this just, they've been with you 6 months, and they say, you know, this just isn't going fast enough. I think I'm going to quit. Well, see, if they understand this presentation, they'll never quit the business. And furthermore, remember self-motivator. Every time you show this to someone, it'll remind you, and you will never quit the business. Because, see, it takes $100,000 in the bank to give you $200 a month interest income. Most people aren't making that much money in a year. But yet, in 6 months, they're making $200 a month. Now, we tell a person, why don't you keep doing what you're doing? By the end of the year, get it up to $400. Okay, that still would take $200,000 in the bank. See, in America, we have too many lawyers, too many attorneys, too many bankruptcies. You know, last year, 80% of the families that went bankrupt could have avoided it if they had an extra $200 to $400 a month coming in. So, see, it's not always about the making $5,000 to $10,000 a month. That's nice. But what about the hundreds upon hundreds of thousands of people that can use an extra $200 to $400 a month? This presentation is easy to learn because you're just dividing in half. So $100 would take $50,000 in the bank. $50 a month would take $25,000 in the bank. $25 would take $12,500 in the bank, and $12.50 would take $6,250 in the bank. Now, why do I go down so low? How many of you can remember the first check you ever got from your first network marketing company? I just heard yesterday that there was a study done, and the average for a first check in the first couple months with most companies, people make about $7. Some people say lower than that. How can you get excited about that? $12.50. How can you get excited about that? See, if you understand this presentation, you can get excited because, see, what that represents is that the person that you sponsor today that sponsors someone tomorrow, and their first month in the business, they end up making $12.50 to $25. It's like they put $6,000 to $12,000 in the bank their first month in the business. Can I see the hands of the people here who saved from your job $6,000 to $12,000 or $6,000 to $12,000 a month? Nobody does that, folks. So let's say, getting started, because, you know, in network marketing, you got to build a foundation first. That's from napkin presentation number 4. Before you can put up the building, don't see much income while you're getting started. The first 3 to 4 months, you're growing at 12 to 25. And then 4 to 6 months, you're growing at 25 to 50. And then 6 to 8 months, you're growing at 50 to 100. And then, let's say, at 6 months to a year,
you're growing anywhere from 100 to 400 a month. When you're growing at 100 to 400 a month, it's like you're putting $50,000 to $200,000 in the bank every month. Did you ever think in your lifetime you could do that? Now, see, I believe that absolutely nobody in this room in 3 years could save $3 million, okay? But see, I believe everybody in this room, if you'll follow the system, could build a residual income that would pay you $5,000 a month. Erről a filmről. Néztem, hallgattam. Hallgattam én a Don Félát már többször, és olvastam természetesen a könyvét még 15-6 év előtt, még kaptam az ő könyvét. Nagyon jó az a könyve. Tulajdonképpen más volt a neve. Szauréta prezentációknak hívták, ABC az MLM-nek, üzletnek. Ma pedig mostan úgy hívják azt a könyvet, hogy 45 másodperces bemutató, ami megváltoztatja az életét. Le van fordítva románra is, magyarra is, szerbe sajnos nincsen. Vannak csak a régi könyvek, amit itt-ott másolatokat tudunk találni. Úgyhogy nagyon jól figyeljetek. Én akkor, amikor 16 év előtt elolvastam először a könyvét, tényleg jobban értettem az MLM-et. És pár év előtt akartam én is írni egy hasonló könyvet, rövid könyvet, aminek az lenne a célja, hogy úgy adjad el az üzletet valakinek, hogy még odaadod neki azt a könyvet, és azt mondod neki, hogy olvassa el az első 4 fejezetet. És amikor elolvassa az első 4 fejezetet, akkor leüljünk beszélni az illetővel, hogy akkor mi is a mi üzletünk, de közben ő azokat a leggyakrabb tévhiteket megoldja, mert az, hogy nem piramis játék, az, hogy van jövője, az, hogy ez az amaz, azt elolvassa abba a könyvbe. És legtöbb ember, amikor elolvassa, azt mondod, olvasd el ezt a 4 fejezetet, ami olyan 30-40 oldal, akkor azt mondja, hogy jó, elolvasom 30-40 oldalt. És akkor, amikor elolvasok 30-40 oldalt, mivel érdekes a könyv, akkor elolvassi végig is. De ha azt mondja neki, olvasd el ezt a könyvet, akkor azt mondja, nincs neki most időm elolvasni ezt a könyvet, úgyhogy nem is indul olvasni ezt a könyvet. Úgyhogy az volt az ő érdekes újdonsága a MLM üzletben. Figyeljetek, a Don Féla eladott olyan 5 millió könyvet, szóval hogyha csak $1 kap a jogdíjt a könyvtől, akkor $5 millió keresett adta a könyvtől. Szerintem az MLM üzletben nem létezik könyv, ami több példányban volt eladva, mint a Don Félának a könyve. Úgyhogy figyeljetek, hogyha egy ilyen könyvről beszélünk, akkor ne történjen az, hogy nektek nincsen meg ez a könyv, és hogy nem olvastátok el ezt a könyvet. Szóval, jó, figyeljetek, gondolkozok most megint erről, mert most rég nem hallgattam megint a Don Félát, és tényleg gondolkozunk arról, hogy hogyan próbáljuk az embereket valahogy rávenni arra, hogy gyorsan lehessen másolni a bemutatót, hogy gyorsan lehessen megmagyarázni a bemutatót. És nem tudom, gondolkozunk erről, de figyeljetek, ami még fontos tudni, hogy ha valaki megérti a nagymodelles üzletét, akkor neki nem kell magyarázkodni, hogy mostan miért fog az első hónapban keresni $12, oké? Vagy $10, vagy $50. Szóval a mi üzletünk nem olyan, a mi üzletünkben, ha megértitek a business modellt, ha beszálltok a business modellel és behoztok egy embert business modelletig, 500-600 eurót fogtok keresni, szóval teljesen más az egész felépítés az üzletnek, és ezen is fogunk gondolkodni, hogy hogyan biztosítsuk, hogy az emberek könnyebben másolják az üzletet, és hogy akkor könnyebben behozunk egy nagy rendezvényre, akkor mi próbáljuk akkor eladni nekik a business modellt. Ezen még kell gondolkozni, jó? Mindenféleképpen, ameddig nem indultok el, figyelj, mondok pár példát, mert azért jövünk be ezekbe a webkonferenciákba, hogy valamit tanuljunk, hogy egy kicsi motivációt összeszedjünk, és azután induljunk dolgozni keményebben, mint azelőtt.
Úgyhogy figyeljetek, tegnap voltam Becsén, Vajdaságon van egy város, ahol gondoltam, hogy 25 000 lakó van, nincsen 25, hanem 18 000 a legújabb ez a számlálás, hogy is hívják, amikor számolják a népséget. Már elfelejtettem, de tudtam, mert nemrég volt Magyarországon. Szóval nemrég összeírták megint az embereket Becsén, népszámlálás, talán az, oké. És 18 000 lakó van Becsén, és egy nagyon szép szállodában voltunk, elég hideg volt, de közben én nem tudom, majdnem 200 ember jött össze. Egy kis bemutatót és egy kis 2 órás szemináriumot szerveztünk, és figyeljetek, nem semmi. Ő volt szóval az ember, aki ezt megszervezte, a Boldog Milinkon akcióban, ami még május 1-ig nyitva van és aktuális, és ő ott 5 hónap alatt megcsinálta a kihívást, 5 hónap alatt tényleg nagyszerű srác, 80 business modell, több mint 80 természetesen már van, több mint 80 business modell van a hálózatában, de mi az eredmény ennek? Nem csak, hogy ő megnyerte ezt a gyönyörű autót, és már mondta is az igazgató, az ügyvezető igazgató Szerbiából, mondta neki, figyelj, Bogolyub, hogyha ezt megcsinálod gyorsan, akkor az emberek a kocsi, a motor háttetőn fogják írni alá a szerződéseket és fizetni be a business modelleket. Egyszerűen megállnak melletted, meglátják a kocsit, és megkérdezik, hol nyerte ezt a kocsit, és mit kell csinálnom azért, hogy most én, és mennyi idő alatt, és ha megmondja, 8 hónap, vagy 5 hónap alatt megnyerte ezt a kocsit, és plusz keresett még olyan 20 000 eurót körülbelül, vagy 15-öt, nem tudom én, 9 hónap alatt összesen, ahogy dolgozik, és plusz kapott egy 4 millió forintos, vagyis egy 12 000 eurós utalványt, akkor az emberek rögtön fogják mondani, mennyi pénzbe ez kerül, és mit kell csinálnom. Szóval egyszerűen mostan indul a Momentum, és figyeljetek, ő összehívta, 5 nappal korábban szóltam neki, hogy eljönnek Becsébe. Szombaton voltak a szemináriumon, vagyis Novi Sadon, Újvidéken, és mondtam neki, hogy figyelj, eljönnék hozzátok, mikor akartok, kedd, szerda, csütörtök, mondta, hogy szerda lenne legjobb neki, mondtam, jó, szerdán ott vagyok nálatok, és akkor szombattól szerdáig ő megszervezte, hogy 200 ember eljöjjön egy 2 órás szemináriumra. Szóval figyeljetek, most, ha akarjátok az új évben jól felpörgetni az üzletet, akkor csináljátok azt, amit én csinálok. Én tegnap volt 9-e, és összeszámoltam, hogy 450 ember hallgatott engemet élőbe ebbe az évbe. Élőbe ebbe az évbe engemet 450 ember hallgatott. És figyeljetek, sehol nem volt kevesebb, mint 2 órás előadások. Szóval nem egy sima bemutatók voltak, hanem mindenhol 2 órás előadások minimum, valamikor több órásig is, vagy 4 órásig is volt. Szóval egyszerűen felpörgettem itten az embereket, plusz a webkonfikon minden reggel most már 170, 180, 190 ember van a szerb webkonfiba, itt van, látjátok, 70-80 ember van naponta a magyar webkonfiba, szóval mit csinálok én? Minden nap most az új évet, hogy akarok felpergetni jó, gyorsan, akkor keményen kell dolgozni. Tegnap esett a hó, köd volt, de én akkor is mentem. Szóval egyszerűen megismételem, mi a siker, a sikernek a titka, az, hogy keményen dolgozzatok, az, hogy lássátok azt a nagy víziót, hogy mit lehet ebben az üzlettel elérni, és minél több embernek, minél gyorsabban, minél többször naponta lelkesen elmondani ezt az üzletet, és akkor mentek előre, jó? Oké, akkor köszönöm szépen a figyelmeteket, itt van 9 óra 30 perc, 30 percet szokott tartani ez a reggeli tréning, és ezután úgy beszéltük meg, hogy hajrá magyarok, megyünk dolgozni teljes erővel, úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek, és akkor holnap reggel megint dolgozunk, de holnap reggel már Magyarországról jelentkezem. Jó? Sziasztok akkor!